classification based on the technique used for signal transmission. Classification of the communication system based on the technique used for signal transmission. So there are two types. There are two types for based on this technique used for transmission. One is called as a baseband transmission, and other is called as a communication using modulation scheme. Communication using modulation. So we are going to discuss this in detail. So before that, we should know what is a baseband transmission. What is a baseband signal? Now see, when I speak, this voice, suppose you are at the college किंवा तुम्ही एखाद्या वर्गामध्ये मी शिकवतो तुम्हाला काय झालं असतं मी बोललो तुम्ही ऐकता म्हणजे माझा व्हॉइस तुम्हाला ॲज इट इज ऐकू जातो किंवा घरामध्ये तुम्हाला आई हाक मारते तुम्हाला आवाज ॲज इट इज ऐकू येतो that is called as a baseband signal. The information can be in the analog form, that is a sound, that is a picture. It can be in the form of computer data also, but the electrical equivalent of this information is called as a baseband signal. See, lakshya raha ka. The electrical equivalent of the original information signal is called as a baseband signal. म्हणजे काय मी बोलतो एखाद्या घरामध्ये तुम्ही मायक्रोफोन लावून एखाद्या फंक्शन मध्ये गेलात तुम्ही तिथे माईकवरती कोणतरी बोलतं तिथून वायर जाते ॲम्प्लिफायरला ॲम्प्लिफायर पासून लाऊडस्पीकरला आणि लाऊडस्पीकर मधून तुम्हाला डायरेक्ट ऐकू येतं म्हणजे द कन्व्हर्शन ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल म्हणजे जे काय आहे इंटू सुटेबल इलेक्ट्रिकल फॉर्म जी काही इनपुट ट्रान्सड्युसरच्या मदतीने होतं दॅट प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज अ baseband signal. The signal is called as a baseband signal. So we have two types of signals. One is analog signal, other is a digital signal. In analog signal, we have a voice, we have a picture, we have a video. When we have these signals, or when digital data, we have a computer data, the electrical equivalent of this information signal is called as a baseband signal. And जर हा signal as it is पाठवला, if this information signal is sent as it is, long distance communication as it is पाठवला, that is called as a baseband transmission system or baseband communication system. पण काय होतं समजा तुम्हाला मी सांगितलं की एका फंक्शन हॉल मध्ये एका फंक्शन मध्ये माईक वरती कोणतरी बोलतंय आणि किंवा एखादी सभा आहे सभेमध्ये माईक वरती बोलतोय त्याचा लाऊडस्पीकर मध्ये आवाज जातोय त्याला एक लिमिटेशन आहे देयर इज अ लिमिटेशन फॉर द रेंज किती जाऊ शकतो इट कॅन बी डिसाइडेड इट डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ द कम्युनिकेशन किती रेंज आहे 1 किलोमीटर जाईल 2 किलोमीटर जाईल बट इट कॅनॉट ट्रॅव्हल लॉंगर डिस्टन्स असं होईल का की मी इथं बोललोय माझ्याकडे माईक आहे लाऊडस्पीकर आहे I need to transmit the data. Can I send it to Solapur from Latur? It is not possible because Latur and Solapur is a long distance. So, therefore, the baseband communication cannot be used for long distance communication. पण आपण जवळच्या जवळ घरातल्या घरात आणि तिथे सगळ्यात वायर असतं म्हणजे समजा लातूरमध्ये लँडलाईन टेलिफोन तुम्ही जेव्हा करता मोस्टली नो मॉड्युलेशन इज इन्व्हॉल्व्ड बट that communication is a baseband transmission system. Means electrical signal असला पाहिजे त्याच्यामध्ये that is the information can be analog or like a sound, picture, video, music, or it can be in the digital form like a computer data. And when we have this information in the computer data or analog signal, the electrical equivalent of this information signal, it is called as a baseband signal. And the communication system which depends upon this, it is called as a baseband communication system. So clear, baseband signal, the electrical equivalent of the original information signal, it is called as a baseband signal. And the communication system which is based on the this baseband signal, it is called as a baseband communication system. Electrical signal as it is, the signal is electrical only, that is called as a baseband communication system. Second category is the communication system using modulation. आता समजा एक उदाहरण घेऊ आपण. For example, you want to go to पुणे. आपण काय करू आन्सर द्या मला कोणतं पुण्याला जायचंय कसं जाऊ चालत जाऊ शकतो का श्रुती आवाज येतो का आपल्याला पुण्याला जायचंय
चालत जाऊ शकतो का? नाही. काय करावं लागेल? ट्रॅव्हल्सनी किंवा ट्रेननी जावं लागेल करेक्ट. किंवा गाडीने. येस करेक्ट. म्हणजे काय, आता तर बेस बँड आहे, तुम्ही स्वतः बेस बँड आहे, तुम्ही चालत जाऊ शकता का पुण्याला किंवा मुंबईला किंवा लॉंग डिस्टन्सला हैदराबादला जायचं, जाऊ शकत नाही. वी कॅनॉट गो. का जाऊ शकत नाही? बिकॉज वी कॅनॉट ट्रॅव्हल दॅट मच डिस्टन्स. आपण थकून जाऊ, आपल्याला खूप टाइम लागेल, जाऊ पण खूप वेळ लागेल, एनर्जी आपली एक्झॉस्ट होऊन जाईल. सो वी कॅनॉट ट्रॅव्हल लॉंग डिस्टन्स. फॉर दॅट पर्पज काय करतो मग आपण ट्रॅव्हल्स घेऊ, कार घेऊ, ट्रेन घेऊ, एरोप्लेन घेऊ, त्याच्यात आपण काय करू, बसू. सो त्याला आपण म्हणतो की हे ट्रेन, कार, ट्रॅव्हल्स याला आपण म्हणतो कॅरियर. बरोबर आहे? दॅट इज कॉल्ड एज अ कॅरियर सिग्नल. दॅट इज कॉल्ड एज अ कॅरियर सिग्नल. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॅरियर, आणि जिथं कॅरियर इन्व्हॉल्व झाला असतो त्याला आपण म्हणतो कम्युनिकेशन सिस्टम्स युजिंग मॉड्युलेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now, as I told already, we have covered this. In baseband transmission, the baseband signal are directly transmitted. I have told you the telephone networks, म्हणजे ज्याच्यामध्ये वायर्स असतात किंवा केबल नेटवर्क असतं. आपल्या घरामध्ये केबल येते, कनेक्शन, केबलचं कनेक्शन येतं टीव्हीचं. ते जे काही कोएक्सियल केबल असते, दॅट इज ऑल्सो ए बेसबँड कम्युनिकेशन. टेलिफोन मी सांगितलं, लोकल लातूरमधलं कम्युनिकेशन किंवा कॉलेजमधल्या आपल्या कॉलेजमध्ये इंटरकॉम सिस्टम असते, दॅट इज कॉल्ड एज अ बेसबँड कम्युनिकेशन. आता तुम्हाला सांगितलं कोएक्सियल केबल, कम्प्युटर नेटवर्क, लॅन असतं लॅबोरेटरीमध्ये, एखाद्या लॅन केलेलं असतं कम्प्युटर लॅबोरेटरीमध्ये, दॅट इज ऑल्सो अ बेसबँड कम्युनिकेशन. याचे काही लिमिटेशन्स आहेत, as I told you. The first limitation is that baseband transmission cannot be used in certain mediums. म्हणजे हवेतून जाऊ शकत नाही. There is a limitation. It cannot travel through the space. That is the limitation of the baseband communication. And the second is that for radio communication, another we need free space मधून ज्यावेळेस पाठवायचं, we need another technique called as a modulation. जसं की आपण आता एक्झाम्पल घेतलं, पुण्याला जायचं आपल्याला, आपण चालत जाऊ शकत नाही, मग काय करतो आपण, we take a car, we take a bus, or we take a travels, a train, aeroplane, we try for some other vehicle, or we try for a carrier. आणि मग आपण त्याच्यात बसून जातो. मग तुम्ही एक्झॉस्ट होता का, तुमची एनर्जी कमी होत नाही, तुम्ही आरामात झोपता ट्रॅव्हल्स मध्ये आणि पुण्यात उतरता. सो युअर एनर्जी इज नॉट एक्झॉस्टेड, यू आर द इन्फॉर्मेशन सिग्नल. आता या केसमध्ये काय, यू आर द इन्फॉर्मेशन सिग्नल, बेसबँड सिग्नल, आणि तो तुम्ही कशासोबत पाठवला, ट्रॅव्हल्सवरती, ट्रॅव्हल्स मध्ये बसून गेला. सो ट्रॅव्हल्स इज अ कॅरियर. मग आता इन्फॉर्मेशन सिग्नल व्हेन इट इज सुपरइम्पोज्ड ऑन द सम कॅरियर, म्हणजे तुम्ही ट्रॅव्हल्स मध्ये जाऊन झोपला, स्लीपर कोच असेल तर, so that is process is called as a modulation. Means when the information signal it is superimposed on some carrier, that is called as a modulation process. Baka. Original information signal when it is superimposed over the carrier signal, it is called as a modulation process. Now the transmission which is based on this technique modulation, it is called as a modulation. Now how the communication happens using modulation? There are two types of signals. मी जर सांगितलं आता, तुम्ही जे आहे कारमध्ये बसताय किंवा ट्रॅव्हल्स मध्ये बसताय, तुम्ही आर द इन्फॉर्मेशन सिग्नल, आणि तुम्हाला कॅरी करून घेणारे जे ट्रॅव्हल्स आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ कॅरियर. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स नाव, इन्फॉर्मेशन सिग्नल अँड कॅरियर सिग्नल. आता जे तुम्ही आहात, तुम्ही जे स्वतःला एक्झाम्पल आहे, दॅट इज अ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मॉड्युलेटिंग सिग्नल इज द बेस बँड सिग्नल. आणि जे काही कॅरियर आहे, कॅरियरची स्पीड किती आहे, हाय. म्हणजे आपण बस ट्रॅव्हल समजा तुमची 60 किलोमीटर आवरनी जात असेल, प्रति आवरनी स्पीडने, आपण जाऊ शकतो का 60नी? वी कॅनॉट. आपण 10-15 किलोमीटर जाऊ शकतो ज्याच्या त्याच्या कॅपॅसिटीनुसार. पण ट्रॅव्हल्स कॅन गो अप टू 100 किलोमीटर. सो इट इज अ हाय स्पीड. लाईक दॅट द कॅरियर सिग्नल हॅज हाय फ्रिक्वेन्सी. सो कॅरियर इज अ हाय फ्रिक्वेन्सी सायनोसॉइडल सिग्नल, and information signal is the basically modulating signal, baseband signal. आणि मग ह्या कॅरियरचा सम पॅरामीटर ऑफ द कॅरियर्स वेव्ह इज अ व्हॅल्यू. व्हॉट आर दोज पॅरामीटर? समजा आपण एखादी सायनोसॉइडल वेव्ह घेतली, समजा इथं आपल्याकडे सायनोसॉइडल वेव्ह होती, हे ह्याचे काही पॅरामीटर्स आहेत. कोणता पॅरामीटर आहे? द वेव्ह अँप्लिट्यूड ऑन द वाय ऍक्सिस आहे आणि टाइम ऑन द एक्स ऍक्सिस आहे. इथे याला काय, मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोझिशन, आपण त्याला म्हणतो अँप्लिट्यूड. आणि वेव्ह टाइम सोबत ट्रॅव्हल होते, म्हणजे पहिला पॅरामीटर याच्यामधला काय झाला की अँप्लिट्यूड. त्याच्यानंतर ही वेव्ह एक कम्प्लीट सायकल केली आपण, बरोबर आहे.
wave is a complete cycle. Complete cycle. आता इथं हे जे हे जे आहे डिस्टन्स बिटवीन टू, हे जे कंप्लीट सायकल आहे त्याला आपण म्हणतो वेव्हलेंथ. वेव्हलेंथचा रेसिप्रोकल घेतलं की वी कॉल इट ॲज अ फ्रिक्वेन्सी. सो नंबर ऑफ सायकल्स कंप्लीटेड इन युनिट टाइम, दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी. सो सेकंड पॅरामीटर इज द फ्रिक्वेन्सी. इथं जे आहे दिस इज द ॲक्च्युअली दिस डिस्टन्स इज द एम्प्लिट्यूड. This distance is responsible for the frequency, and this small angle here, it is called as a phase of the wave. Small angle here, it is called as a phase of the wave. So we have, when we have a sinusoidal wave, you have a three parameters. Konte konte? Amplitude of a wave, frequency of a wave, and phase of the wave. Correct? So when you have the wave, there are three important parameters are there: amplitude, phase, frequency, and you can vary one of the parameter depending upon the baseband signal, and you can have a modulation. आता कोणता? समजा amplitude vary केला कॅरियरचा, बरं, बसचा म्हणजे ट्रॅव्हल्सचा amplitude vary केला, that is called as amplitude modulation. कॅरियरचा समजा frequency vary केली, we call it as a frequency modulation. कॅरियरचा phase vary केला, we call it as a phase modulation. So one of the parameter of carrier जी काही travels आहे तुमची, that must be varied. So when we have a communication using modulation, we have two signals. One is the information signal आणि दुसऱ्याला आपण म्हणतो कॅरियर सिग्नल. जसं की आपण आहे बसने किंवा कारने चालले, बस किंवा कारने आपण चाललेलो आहोत. Now this is one thing. Now the frequency. Frequency is very important. The frequency of the baseband signal is small. Frequency of the modulating signal, carrier signal is a very high. In the modulation process, some parameter of the carrier, जैसे कि मैं सांगितलं तुम्हाला, amplitude, frequency, phase is varied in accordance with the some other parameter. Just a moment. Is varied in accordance with the modulating signal. And then this modulated signal is transmitted by the transmitter for long distance. आता एकदा हा long distance ला गेला, at the end we'll have a receiver. Receiver will receive the data. Receiver will demodulate the received modulated signal, get the original information. जसे की तुम्ही लातूरवरून निघाला, ट्रॅव्हल्स मध्ये झोपला, ट्रॅव्हल्स वेगात गेले, काही पाऊस आला, ट्रॅव्हल्स भिजेल, वारा आला, माती आहे, धूळ आहे, सगळं ट्रॅव्हल्सला काय व्हायचं ते होईल. तुम्ही आतमध्ये सेफ राहा. तसं इन्फॉर्मेशन सिग्नल काय राहतो, तुम्ही ट्रॅव्हल्सच्या जसं एका कंपार्टमेंट मध्ये झोपून जाता, एसी लावून मस्त, गरम होत नाही, उकडत नाही, काही नाही, उन्हातून चालली ट्रॅव्हल्स, पत्रा गरम होईल. काही जे पॅरामीटर्स आहेत, ऊन, हवा, पाणी, वारा, कुठं खरचटेल, खड्डे असतील तर काय त्याचं होईल, दीज आर द damages will be done to the carrier, but आतमध्ये तुम्ही सेफ आहात. So whatever the loss occurs, that loss occurs to the carrier, but the information signal is kept as it is, and that can be recovered at the receiving end. And demodulation is the exact opposite process of the modulation. म्हणजे exactly reverse process to that of the modulation. आता काय केलं होतं आपण, कॅरियरचं काहीतरी एक पॅरामीटर मॉड्युलेशन मध्ये we have changed, but here what we do, त्याचा तो पॅरामीटर डिमोड्युलेट करतो आपण. In this fashion, communication based on, depending upon which parameter of the carrier is varied, the modulation techniques, again we have three types. If the amplitude of the carrier is varied, we call it as amplitude modulation. If the frequency of the carrier is varied, we call it as a frequency modulation. If the phase of the carrier is varied, we call it as a phase modulation. So depending upon the technique used for modulation, we have three modulation schemes. Amplitude modulation, the process in which the amplitude of the carrier is varied by keeping its frequency and phase constant. Frequency modulation is the process in which frequency of the carrier is varied by keeping its amplitude and phase constant. Phase modulation is the process in which phase of the carrier is changed by keeping other two parameters constant. So you got a clear idea that based on the technique used for communication, we have two types: baseband transmission and communication system using modulation process. Baseband signal म्हणजे the original information signal. This information can be analog or digital, and the electrical equivalent of this original information is called as a baseband signal.
Now you can transmit this baseband signal as it is for long, short distance. That is called as a baseband transmission system. Now here the baseband signal is directly transmitted. Telephone networks is the example, or the mic and loudspeaker system that is used in case of a functions. That is also one example. Now the computer data transmission over the coaxial cable, म्हणजे घरामध्ये आपला जो cable television असतं किंवा LAN computer lab मध्ये असतं, these are the some examples of baseband transmission. But baseband transmission, we cannot transmit the data for longer distances. Like we cannot send the data from Latur to Nilanga, Latur to Ahmedpur, because that is long distance. Because baseband signals are weak and they get degraded as they travel longer distances. That is one thing. Now, the second limitation is that it cannot be transmitted in the free space. The baseband signal, electrical equivalent, so electrical signal cannot be passed in the air or vacuum. So that is a baseband is the electrical equivalent of the original information signal. So that is the baseband signal cannot be passed over the free space. The second is that for radio communication of the baseband signals, we use another technique called as a modulation. Modulation is the process in which the original information signal is superimposed on the carrier signal. We have an example of a travels and a person. So when this happens, there are two types of signals in the modulation. One is the baseband signal म्हणतो आपण, दुसरा carrier signal. जसे की तुम्ही travels मध्ये बसता, so तुम्ही आहात ते baseband signal, आणि travels मध्ये जे बसता, travels is the carrier signal. The modulating signal is the baseband signal, and carrier is the very high frequency signal. In the modulation process, we vary one parameter, either amplitude, frequency, or phase, by keeping two parameters constant, remaining two parameters constant. That process is called as a modulation. Now the modulated signal is transmitted by the transmitter. At the receiver, we receive the transmitted signal. Receiver, the signal is demodulated, and demodulation is the exact opposite process of the modulation, and the original information is recovered as it is. जसं की आपण एखादी वस्तू पाठवतो, एखाद्या ग्लासची वस्तू पाठवायची आपल्याला कुरिअरने, आपण पॅक करतो, चांगलं पॅकिंग टाकतो, थर्मोकोल टाकतो, आणि आपण लॉंग डिस्टन्सला पाठवून देतो. करेक्ट. लॉंग डिस्टन्सला गेल्यानंतर काय होतं, समजा त्याच्यावरचं कव्हर खराब होईल, पण काचेची वस्तू ॲज इट इज राहते. तसं इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स टेकन बॅक, इट्स ओरिजिनल ॲज इट इज, विदाउट डॅमेज, विदाउट लॉस. And this happens in the demodulation process, and modem is the device which is used for this. Based on this, then we have three types of communication systems based on the modulation. Amplitude modulation. So in amplitude modulation, we vary the amplitude by keeping its frequency and phase constant. Frequency modulation, we vary the frequency by keeping amplitude and phase constant. Phase modulation, we vary the phase of the wave by keeping amplitude and frequency constant. So we keep one of the two parameters varying and the other two parameters constant, and in this fashion we have a communication based on the modulation scheme. So we have amplitude modulation, wherein we vary the amplitude and keeping frequency and phase constant. Then we have a frequency modulation, we vary the frequency by keeping phase and amplitude constant, and we have a frequency modulation wherein we vary the phase and keep the amplitude and frequency